My name is Dэрil. Thank you very much for inviting me to share. And I'll pause. How often do I need to pause? Right now? It's okay, привет, меня зовут Дэрил, и я очень благодарен, что вы пригласили меня поделиться своим опытом. Okay. Like I say, I am Dэрil, and I have my clean date is March 30th, 2004. And for that, I'm truly grateful. It took me a journey to get here, but I'm grateful to be here. I am. Go ahead. Мой день трезвости — это 30 марта 2004 года. Вот, то есть скоро совсем уже будет еще один годик. Yeah, I'm the youngest of 5 children and part of the baby boomers. We were a typical family in mid-America, and we lost our father in 1967. I was 8 years old, and that changed everything, the course of my family and the formative years. Okay. Он был младшим ребенком в семье. Это такая типичная классическая семья в средней полосе Соединенных Штатов Америки, как бы, да, то есть техасский акцент. И лишились они отца в 1976 году. And after we lost my dad, my mom started drinking. And so I was like, I'm an adult child of an alcoholic. And, but I just was determined that I was not going to be an alcoholic when I grew up. And so that was one thing. And I realized I was gay in my early teens, but I kept that a secret till I got to college. And okay, that's good. После смерти отца мать начала пить, и он в очень раннем возрасте понял, что гей, но сохранил эту тайну до обучения в колледже. In college, I began starting using drugs recreationally, and my sophomore year, like I came out, and I started going to the gay bars, and met a lesbian that turned me on to acid, and I ended up dealing acid. So that was in the late 70s. And then I returned home in 1980, and I came out to my family when I was 22. В колледже он начал употреблять наркотики. Your using was like not often, like No. Yeah, it was recreational. Yeah. То есть редко он употреблял наркотики, ходил в гей-бар, где познакомился с лесбиянкой. И если ничего не помню, Эсид, по-моему, она дала ему кислоту. So, и в 80-е он вернулся в семью, домой. So as I say, I came out and I was 22. It was like, oh, well, okay. But then I met Lynn in 1984, and I was working at the post office at that time. And I brought him around to my family to, like all my other brothers and sisters brought their partner to the family, their husband or wife. That's what I did. And yet we weren't accepted. So the only one that really welcomed us back was my mom. It was your boyfriend? Yes, he became my lover. Да, вот он, получается, встретил молодого человека, привел его в семью, и да, у него там были уже родственники, кто тоже жена с мужем, и главное, как бы, что случилось, их отношения не приняли в семье.
Это был 1984 год. So this is in 1984, and Lynn, I was working at the post office, then Lynn came on to the post office. We're working there, and we started using drugs again, crystal meth this time, to help us do better. And then it wasn't just enhancing the job; it became more important, and became full-blown addicts. And he had to go to treatment. And when he went to treatment, we found out he was HIV positive. And that changed things again. I wasn't positive at that point. This is 1988. And this is when it was very stigmatized still. Они вместе работали, вместе употребляли. Основной их наркотик как раз был Crystal Meth. И во время лечения его молодой человек сдал анализы, и оказалось, что он ВИЧ-положительный. Да, это был 1988 год. Ну, чтобы понимать контекст того времени в мире, и особенно в США, да, то есть это считалось крест, то есть это обратный отсчет для жизни, и это было очень-очень сильно стигматизировано. I had a really bad case of hepatitis, and I went out on disability. Lynn had AIDS, and he got on disability for that. I started volunteering at the Dallas AIDS food pantry, and it was a wonderful way to give back, but also I had the time and energy, and but Lynn and I started growing apart, and we ended up breaking up in 1994. We've been together 10.5 years. Sorry, I have a few questions. You have only hepatitis or HIV too? I do now, but I didn't then. At this moment, okay. And your boyfriend, he has AIDS? Yes. And he died in 1996. 1996. Okay. Yeah. And you volunteering in what kind of organization? AIDS food pantry. Okay. Да, AIDS food pantry. This was when in the 80s is when the lesbians and the gays finally started working together, because in America, a lot of people did not like people that had AIDS. Yeah, of course. And the lesbians came in to help us. То есть, когда выяснили, что, получается, у его молодого человека был ВИЧ, они смогли прожить в отношениях 10,5 лет, потому что ВИЧ перешел в стадию СПИДа, и его молодой человек умер. Он продолжал волонтерить вот в этой организации, которая как раз помогала ВИЧ-инфицированным, и это была первая как бы история, когда лесбиянки объединились с геями вместе. То есть лесбиянки пришли поддержать геев, потому что все, что касалось ВИЧ и СПИДа, было очень жестко стигматизировано. Это было прям как бы вот такой очень серьезный приговор. In 1994, I was volunteering at the food pantry, and that's when Lynn and I broke up, and I met Les at the food pantry. He had AIDS, but he also was an addict, and he and I started doing cocaine. And I went off the deep end over the next few years on cocaine, and I was shooting it intravenously. And that's when I think in 1997, I was diagnosed with HIV from that. You was doing, it mean you like produce or using? Using, shooting. Yeah, shooting, I understand. Cocaine. Дальше как бы с 94 года
Они начали употреблять кокаин, в том числе внутривенно. И в 97 году уже, получается, наш спикер выяснил, что у него тоже ВИЧ. And so in 1996, Lynn died, and Les and I did the geographic change to move from Dallas to a lake country. And Les was a vet. And so I took him to a veteran. So I took him to the VA hospital over the next 5 years as he got progressively worse. So I was his caregiver, and I started drinking again, but I wasn't doing the drugs. So I felt like I was okay. So I can relate to what Pete was saying. You know, I wasn't clean, but I wasn't doing the hard stuff. And in 2001, Les passed away, died from small cell carcinoma, melanoma. It's a cancer, but it was because he had AIDS. And that was August 11th, 2001. Oh, yeah, I have to translate. Они, получается, переехали из Далласа вот в другое место. Он не употреблял на тот момент наркотики, пил алкоголь, и ему казалось, что в целом все в порядке. Это вот у его партнера Лины были, да, проблемы, что он употребляет наркотики. И sorry, I lose the thought about Les. It's your friend? Lester was my second lover. Second lover. And you move from Dallas with him? Yes, to Cedar Creek Lake, which is Gun Barrel City. И он со своим, получается, вторым любовником Лесом перебрался вот в этот город. И Лес умер уже в 2001 году от рака, одной из форм рака, но это было связано в том числе как бы с тем, что у него тоже был ВИЧ. Okay. Down at the lake, over the next 5 years, I should say, I got involved in the gay community, and I was going to the bars all the time, but I wasn't doing drugs. I was doing a lot of drinking. I got a public intoxication, which is not good. Not everyone gets PI, but I did. My mom did when I was growing up. And so it wasn't, public intoxication is the same thing as a DWI, except that you're not driving, right? So alcohol is definitely part of my story. What does mean pop of connectination? What now? He means drinking in public, drinking outside. Oh, public. Intoxication, public intoxication. Oh, окей. Yes. Окей. Yes. В эти годы он очень много времени проводил в гей-барах, и как бы он не употреблял наркотики, но очень-очень много пил, да, как и его мама. Well, that was quick. So that was my relationship with alcohol becomes part of my story. And I'm oblivious to the fact that I'm in a community that I already knew that there was speed in there, but I was oblivious to it because I wasn't looking for it until after Les passed away, August 11th, 2001. And I started work. I went back. I was working a part-time job at the newspaper, local newspaper, as a graphics editor. And I was working, and a guy comes in. I tried the drugs, and it didn't do anything for me personally. I just like, okay. And then I just didn't do it. That was in December by myself. But then when Sean comes along, I jump off the deep end with him. I should point out that August 11th, 2001 is when Les died. 9/11, 2001 is when the whole everything changed here.
and so I never really completed grieving for my best friend Les passing away. Окей. Так, очень много информации. И, во-первых, с прошлого перевод забыл, что он начал взаимодействовать с гей-комьюнити. Из-за этого то есть для него очень было важным событием 2001 год, когда умер Лес. So many facts. I try to remember. August 11th, 9/11, and then I did the drugs again in December because I did not. Yeah. Should point out that I didn't turn to God. I was doing things on my own. И в декабре 2001 года он снова вернулся к наркотикам. Yep. So I caught another PI in Dallas in February of 2002 because I was going up to the bars again because I was trying to not be alone. And I just, you know, I wasn't doing drugs, but I was drinking and driving. And then when I did meet up with Sean, instead of a red flag, because I'd heard that he was a cokehead, and a red flag would mean I'd go the other direction. I thought I would have someone to play with on drugs, and I did. And then it spiraled out of control this time. My relationship, yeah. It was your new boyfriend, Sean, yes? Well, I guess, yeah. Yeah. Okay. I was getting sicker and sicker in my relationships. Yeah. Yeah. I mean, it was like new relations. Yeah. Yes. It will be correct. Вот. Дальше он встретил Шона, с которым... И он знал, что это был, знаете, как красные флаги, потому что Шон употреблял наркотики, а он как бы вроде не употреблял, и он с ним, у них начались отношения, как бы, и Дэрил возобновил употребление наркотиков. И еще в предыдущей части он говорил, что он начал работать на половинке, там, частичное время занятости в газете. It was a sick relationship based on drugs, and I knew immediately when we did drugs that we were going to have sex, and I was and then at the same time I could tell it was a psychological mess up for him to have, because you know we all have our warped thinking, and I was okay with it, but I wasn't okay with the fact that I was alone unless I was with drugs, with someone on drugs. Это были нездоровые отношения, они употребляли вместе наркотики, после этого у них был секс, и как бы, с одной стороны все вроде типа окей, но с другой стороны это вообще было не окей, и он чувствовал себя очень одиноким. Yep. So it was inevitable that the law was going to step in, and the law did step in, and first Sean got busted. That means arrested, and then and I would put money on his books, and I even snuck drugs to him to do while he was in county jail, and then he set me up to get caught doing that. You know? What? Yeah. Wow. Well, I was breaking federal laws there, but they kept it all in the county, and I got busted. And that was it. Sorry to interrupt you. To clearly understand, Sean was arrested, and what he asked you to do? He became a trustee in the county jail, and then I would visit him, and he would say, if you'll drop the drugs here, I can get them. And I did that. I would drop them in certain places. And that went on. You were like a drug dealer for him in the prison. Yeah.
Yeah. Окей. I'm codependent as hell. Шона арестовали, и Дэрил приносил ему наркотики в тюрьму. И вот последнее, что он сказал, что как бы, да, у него было как бы это созависимые отношения. Okay. I got you, Pete. So anyway, push come to shove, I got arrested. And when I got arrested, I ended up going away for a while. And that was the best thing that could happen to me. The state of Texas took me out of that world of me spiraling out of control. I got off of the drugs long enough and I shut down emotionally while I was in prison. But I had a big book with me and I had a Bible, and I started focusing on something different than just codependency and drugs. I didn't know what I was going to do yet because I was still locked up. Right? Do you want me to stop there for a minute? Его тоже арестовали, и с одной стороны это как бы было, да, ужасное событие в его жизни, а с другой стороны это лучшее, что могло произойти. С ним была Библия и большая книга анонимных алкоголиков, и как бы он начал вот между наркотической зависимостью и созависимостью как бы пытаться лавировать, разбираться. So I made parole in February of 2005. Remember, my clean date is March 30th, 2004. I turned myself in high to my probation officer March 29th. So a year I sat in lockup. I was clean, but I wasn't in recovery. Mm-hmm. When I come home, 2 weeks after I come home, I got inspired. No, I knew I needed to go to a meeting. My parole officer told me. So I ended up going to the meeting, and that was the first place I felt at home in a long while. And I kept going, and this was an AA meeting. Okay. And it was through that I met, I got connected to an NA meeting. Okay. После ареста, да, он был больше года трезвым, но как бы он оставался чистым, но на это не было выздоровления. И когда он вышел из тюрьмы, он пошел на первое собрание. Сначала это были анонимные алкоголики, потом это анонимные наркоманы, и там уже началось выздоровление. Да, 30 марта 2004 года. I was going to Narcotics Anonymous, Cedar Creek group of Narcotics Anonymous, and I got involved very much in the service work. I had a sponsor who had a sponsor, and I worked the steps, and I continued to be involved with people in recovery. And I distanced myself from the people from the past, and I only surrounded myself with people in recovery. Mm-hmm. Now, this is no longer the gay community, this is the recovery community. Он начал практиковать шаги, у него был спонсор, у спонсора был еще спонсор, да, как бы это была ветка. И в целом он окружил себя людьми, которые выздоравливали. И тем самым сообщество, комьюнити геев заменилось на сообщество тех, кто выздоравливает. So, I have been on disability, and I've been from the annuity from the post office, and I was involved in recovery. And then in 2014, I got back into the workforce, a temporary job over the holiday season. And then I got on at a treatment center the next spring in 2015, where I work now. It's a rehab for alcoholics and addicts. And the thing that I learned, here's what I want you to realize, that the principles of integrity, honesty, hope, and doing the next right thing for the next right reason played a big part in being able to work at a treatment center
and the treatment center is a big part of my recovery too, because I'm working with other alcoholics and addicts. And I'm really grateful for that. Начну с конца. Он очень благодарен. Он сейчас работает в центре для помощи алкоголикам и наркозависимым. И ну, принципы, да, которые у нас приведены, принцип честности. Can you repeat the principles? Honesty. Honesty, integrity. Открытое, open mind, открытое мышление. Honesty, open minds, and willingness. How? Honesty, open-mindedness, and willingness. Вот, ребят, забыл про willingness, воля, добрая воля, по-моему. But there's a lot of principles that come in play in life. One of the posters that we have very famous over here is on the beam, off the beam. On the beam is positive things like hope, faith, love, selflessness. Off the beam is selfish, hate, jealousy, envy. That played as big a part in my recovery as the 12 steps. Получается, с двух сторон, да, были это любовь, вера, альтруизм, и с противоположной это эгоизм, selfishness, what was the other? On the beam is you talk about okay, well, self-centered, fear and hate, and all the negative emotions are off the beam. The positive emotions is empathy, sympathy, love, integrity, hope, faith, compassion. Those are all on the beam. Симпатия, сочувствие, любовь были. Goal in life is to be on the beam, but life throws us curveballs and throws us off the beam. So our whole hope is to, and that's where the 12 steps comes in, to get from off the beam over to on the beam. That's why I go to meetings. That's why I be involved with other people in recovery, to have the faith that I know it's going to be okay, even though I have a bad moment. И чтобы перейти, да, вот с одного берега на другую, от ненависти к любви, он продолжал практиковать шаги, он продолжал, да, быть вовлеченным в общение с... Так, вот и микрофончик. С зависимыми, и даже когда ему было очень плохо, он понимал, что как бы это временно, потому что другие зависимые дарили ему надежду. Remember, I said life throws curveballs. So life threw this big curveball for all of us in around 2020, when we all got this pandemic thing. And there's a lot of things that happened in life, but one of the main things that I feel like what happened out of that was the 12-step people, AA, CMA, NA, all of them found a way for us to still have meetings. And that was a growth. And I think this is the thing that's the most, the silver lining out of something that happened in life is I got to meet you. I got to meet Sherry. I got to meet Pete and the people over there. Who in the world would have thought this day would happen? But I'm glad, I'm very grateful to be a part of that now, right? Да, не знаешь, какой стороной, да, Nice job, Daryl. вернется жизнь, и Дэрил вспоминает про 2020 год, когда началась пандемия, и сообщество анонимных алкоголиков, и наркоманов, и CMA митинг, собрание, да, как бы они перешли в Zoom, и он благодарен, что из-за этих событий теперь может быть частью, и в том числе делиться опытом на собрании в Петербурге, в России. Good job, Daryl. That was awesome. Huh? Yeah, thank you. That was awesome, Daryl. You want me to be a timer? I can be a timer. Hi, I want to point out the other wonderful thing that the pandemic did was
as you know, in my journey in my life, at one point I'm just in the gay community, and then I'm in the addict community, and then I'm in the recovery community, and now I'm in the recovering addicts of the gay community. And that is a very full circle for me. I'm able to be with my tribe. I'm finally, does that make sense? Вначале он, получается, был в гей-сообществе, потом был, получается, в сообществе зависимых, потом он перешел как бы в сообщество выздоравливающих от зависимости, и сейчас он находится вот в потоке выздоравливающих зависимых гей-представителей. I've got 15 minutes left, she says. I better hurry. No, I'm saying the other people might want to share. Oh, yeah. Yeah, we can few minutes to finish and then start it. Oh, what? Or if you want. Well, they're worried that it's on the hour, but we started after the hour, so they don't start on the hour. They're different than us. I was just thinking, I just thought maybe some of the people in the room would like to share. Ready to share? Y'all want to share? Or ask Please. questions. Yeah. Please. Yeah. Do you want to finish here for this part? I am. I think I came to I'm at the present day now. I'm very involved in recovery, and I'm very involved in work that has the same principles that I'm learning in recovery. So this is a good thing. Okay. Он очень вовлечен в выздоровление, очень вовлечен в работу, которая связана с выздоровлением. На этом давайте поставим точку. И если, ребят, у вас есть вопросы или какие-то комментарии, то с удовольствием, наверное, отвечу. If they have any questions, please, if they want to share, and then you tell us what they said, that'd be great. Привет, Дэрил. Меня зовут Иван, я зависим от химсекса. Толь, переведи, пожалуйста, вопрос. Вот кроме общепринятых, скажем так, шаговых, там, программных ценностей, ну вот в честности, там, в служении, в доверии, там, что-нибудь вот принципиально отличающееся, ну, лично для него в выздоровлении от химсекс-зависимости. Вот он что-то видит такое принципиально, ну, вот специфическое, что полезно для химсекс-зависимых. Ну, какие-то инструменты, может быть. Кроме классических инструментов, какие-то есть ли специальные, которые связаны с химсекс-зависимостью, верно? Да, может быть, у него есть какой-то рецепт. Окей. Спасибо. Hi, Daryl. My name is Ivana. I'm a crystal meth addict. My question is, like principles, love, to service. Yeah, it's all good. But do you have some special tips or tools for chemsex addicted? What sex? Chemsex. Camp? Chemical sex. Crystal meth and sex. Oh, that's a struggle. And Pete can share on that too, but we have to separate that. It's very important to learn how to have healthy sex without drugs. That's the goal. Because sorry, can you repeat what the goal is? No drugs with our sex. It's true. Главная цель прийти к сексу без наркотиков. The reason being, and I'll say, because when we do one with the other, I mean, if we have sex too soon, and we think we need it takes us back out. We've watched it time and time again. People start out, oh, I'm just going to have sex. And then the other person brings out the drugs and you have no defense against it, you're going to do it. And which is more important, clean time or sex? Is it correct to understand that
You mean like first time it's very important to be sober with the sex too? Correct. Окей. То есть главная как бы вещь, которую он говорит, что в первое время, если человек начинает заниматься сексом, то ему обязательно появляется желание употребить наркотики. И его рекомендация – это воздержаться от секса. Pete has his hand up. Pete. Hi, hello, my name is Peter, grateful recovering crystal meth addict. Daryl, thank you for your qualification. I learned so much about your history that I did not know. I really appreciate learning all that. And Tom, thank you for serving as translator in this meeting. Really appreciate the hard job that you're in. I know your brain is going back and forth right now, back and forth. I heard someone say they wanted some tips about how to sort of think about chemsex. Few seconds, I will translate. Пит Okay. тоже хочет поделиться своим опытом, он благодарен Дэрилу за историю, как бы он, хотя они знакомы, появились дополнительные подробности, и он хотел бы поделиться, как раз ответить на вопрос про какие-то особенности, инструменты, связанные с химсексом. So I'm gay, I'm from New York, and anywhere, if you want to party, you can find it. There's nothing that will stop you, right? I read somewhere that if you use like the apps, right, Grindr, whatever, I don't know, I think it's probably there, you can find it in 7 clicks. Okay, right? Я гей, живу в Нью-Йорке. Если захочешь найти какую-то типа секс-вечеринку, это не затрудняет с помощью современных приложений, да, там типа Гриндера и так далее. Я думаю, что у вас тоже это все используется, что в 7 кликов типа там можно быстро намутить все, что душе угодно. Yep. So what I hear in Daryl's story, and anyone that has a long period of time, is you go to at least one meeting every day, no matter what. One meeting, and if you're new, you go to 90 meetings in 90 days. Первый пункт это... Tip 2. First few seconds, yeah. Первый пункт – это ходить ежедневно на собрание. Что бы ни случилось, что бы ни пришло в голову, как бы посещать собрание, да, на протяжении 90 дней. Второй пункт. Peter can continue. Okay, tip 2. Okay, tip 2 is, look, I know I still, tip 2 is to realize, like, to acknowledge that you're still dealing with it, right? I get the urge all the time. I still look at porn that has using in it, people using, shooting up, smoking, all of it. I still watch that sometimes, but I have to take a step back and realize and say, why am I doing this right now? Is it because I'm hungry, lonely, tired? Right? Am I lonely? Do I want affection? Where is all of that coming from? Because it's deeper than just wanting to have sex. Второй пункт связан с... Он продолжает с осознанием, да, пониманием причинно-следственных связей. То есть он иногда смотрит порно, где люди употребляют или курят, там, и ему важно, да, спросить, как бы, почему я это сейчас делаю. Типа, я голоден, мне одиноко, да, то есть испытывали вот все эти чувства. Yeah, to recognize, to understand your motivation, yeah, why you are doing right now this. Yes. Okay. And to know that the feeling of being horny, of being excited, it's gonna pass. It's just a feeling. Yeah. You know, honestly, go masturbate and then go to a meeting. Yeah. И на самом деле забыл еще перевести, что вот это ощущение типа возбуждения, похотливости, оно не такое сильное, то есть за этим скрывается как раз чувство, да, там боли, одиночества, голода, усталости, еще чего-то. И если уж так хочется
Похоть покрывает, но иди передерни и беги на собрание. And poppers and drinking, they're drugs too. So it's important to say to cut it all out. If especially if you know that you're gonna use, and take your phone and take all your erase everyone, block everyone, take all of it out of your phone. Попперс и алкоголь, да, как бы тоже исключить, потому что это все очень взаимосвязано и триггерит, и проверить всю телефонную книжку, да, как бы заблокировать всех, удалить каждого до вот последнего. Yep. And get a sponsor and work and start working the steps. Get a sponsor, someone that you know understands what you're going through, right? And who knows how hard it is when you are alone at nighttime and you're starting to get excited, you want to have sex. Get a sponsor that understands it and call them. Ну и, конечно, That's all. найти спонсора, да, как бы ежедневно общаться со спонсором, который в том числе понимает, и, да, что если там накрывает там похоть или еще что-то, хочется звонить, общаться, как бы продолжать, не оставаться одному. Yeah, we have two hands more. Sherry? Hi, Tom. I'm Sherry. Just like to say hello to the other lady in the room. We're always going to be the minority in the room. And it's really nice to see all you guys in the room. Hi. That's all. Шерри хотела сказать привет, она из Калифорнии, вот девушка там как раз сидит, передает ей большой привет, машет рукой. Да. Ну и вообще всем ребятам, которые находятся, приветики, пистолетики. Yeah, thank you. I want to add to the point of how the connection. I like how Pete pointed out that the underlying thing. I don't know if I have been guilty of. I'm becoming aware of our actions. Like if I have an argument with someone, and then afterwards, and that's angry, right? The acronym hungry, angry. I won't go use, but I might go get some instant food to instantly gratify, look at why I want to get horny, why I, act out in certain ways, and why it's important to calm these emotions, hungry, angry, lonely, tired, by going to a meeting, by calling your sponsor, by prayer, by pause. It's important because if a couple of those things are going on, I'm hungry and I'm angry and I'm lonely, and some bad stuff comes along, I'll fall prey to it. My defenses are down. Does that make sense? Yeah, тот принцип, который в английском это hold, да, в русском типа голодный, злой, одинокий и уставший. Да, как бы. Очень важно понять, если я типа, там мне хочется идти употреблять или тусить, там с кем-то встречаться, то задать себе вопрос, что со мной происходит, почему сейчас это так, что за этим кроется, какой истинный мотив. Yep. And Pete, можно вопрос? Hey, She's got a question. да, Пит хотел там что-то еще сейчас дополнить, и можно вопросик. Yeah, Pete, can you comment? Give a comment? Oh yeah, I just want to say one more thing. And I heard it in Daryl's story. I relapsed. We all relapsed. We will all it's part. Sometimes it's not part of a person's story. For Daryl, it was. For me, it was. I relapsed a lot of times, and just because you relapse doesn't mean you are done with recovery. Every day is a new day. And be gentle with yourself. Don't feel ashamed. It's okay if you relapse, you keep coming back the next day when you're ready, but it's okay. That's part of the story. All you need is a desire to want to change your life. That's all. If you relapse, it's okay. Come back. Just come back.
Окей. И Пит хотел дополнить тем, что вот как бы это была история Дэрила. Это не обязательно происходит у всех, но это было и в истории Пита, что срывы, да, как бы он срывался, и важно да, как бы забить на то чувство вины, там, жалости к себе или еще что-то, да, как бы вернуться, приходить на собрание, чтобы было желание изменить свою жизнь. Да, и как бы неважно, оступился, вернись, снова начни ходить на собрание и постараться быть к себе заботливым, нежным, gentle, да, как бы вот, не ругать себя, не критиковать не за это. Да, можем вопросик? Так. Давай. Ира Зависимая, привет. Как перестать идеализировать и окунаться в воспоминания химического секса и наслаждаться трезвым сексом? Повтори, пожалуйста, как тебя зовут? Ира. Ира. Ira asks, she's a addicted person, how to, oh my God, Ира, я уже забыл вопрос, как отделить, да? Как перестать окунаться в воспоминания? How to stop remind memories about chemsex and start to have a sober sex. This is why it's very parallel. He's got his hand up, but I want to add this too. You know, he's saying 90 meetings in 90 days. The reason you want to be involved in recovery and you want to do the step work and you want to have a sponsor and you want to be involved with your prayer of your God of your understanding is because you want to fill your mind with other stuff so that other stuff you can. I don't know about you. I can't think two thoughts at the same time. So when that thought pops up, you turn to the literature, pull it out and read. You put your mind on something else. That maybe have to be forced to in the beginning, but eventually it'll be a go-to automatic. Right, Pete? Second, I translate. Именно поэтому то, что говорился пункт, да, первые 90 дней, 90 собраний. Очень важно переключить себя с воспоминаний о употреблении, сексе на то, что полезно, а это собрание, шаги, спонсор, практики. Как бы, если приходит мысль, в том числе взять книжку и просто начать тут же сейчас читать. Tom, can I add to that? Yeah, of course. So my addiction didn't involve any kind of sex with the chemical. My addiction was only at work. For 10 solid years, I used at work every day. On my job, it was very easy to use. And being able to separate the work from the chemical is very hard, probably just as hard as separating the sex from the drug. It's not an easy thing to do, but my solution so far has been fellows in the recovery program, like people in this room, Pete and Daryl, having connections, having friends with more sobriety than I have, and being able to call them. Okay. Шерри хотела добавить, у нее не было зависимости по химическому сексу, но она более 10 лет употребляла наркотики на работе. И у нее была такая же связка, связанная с работой. И ее решение – это как можно глубже погрузиться в сообщество и иметь как можно больше выздоравливающих друзей. Вот, через окружение и звонить им. То есть приходят мысли, еще что-то про не оставаться одному, а звонить, как бы выходить из своей головы. Yeah, Pete, you want to share? Yeah, can I add? It's okay. Yeah. Can I add? I'm gonna be real with you. It's going to take a long time. It's going to take a long time. It's not going to happen overnight. Okay. And Я буду честен с тобой, это не произойдет быстро. Это не то, что случится в одну секунду. Вот, на это потребуется время. It takes a lot of work, and that's why we say you only focus on the 24 hours that are right in front of you. Don't worry about tomorrow. Don't worry about next week. Worry about today.
Block the people you used to use in your phone number. In your phone. Change your phone number. Some people will say, don't have sex for a year. Some people say that. That's everyone's choice. There's nothing in the literature that says that. I know for a lot of people, that actually helps a lot. A lot. I'll stop there for a second. Так, в общем, и его честность заключается в том, что когда это не только то, что не исчезнет за один момент, но и потребуется очень много работы, усилий, чтобы это произошло. Вот. И, few seconds. Да, как бы заблокировать всех, кто был, вот, и это не обязательная рекомендация, ее нет в книге, но часто говорят, что необходимо воздержаться от секса в течение года. И те, кто практиковали эту тему, добивались очень крутых результатов. Типа это, да, не обязательно, но вопрос, как бы, чего хочется, как бы, чего хочется достичь. It takes time, and I know a guy that when he was using, he took pictures of himself, and then he would look at it when he was sober, and he looked disgusting. He said he looked at the picture of himself and he said, "This makes me not want to use." This make him to use or not? No, he stopped. He does not want to, because he looks at him and he looks totally like, like a monster. Его знакомый, он фотографировал себя во время употребления, и когда смотрел на эти фотки, он больше не хотел употреблять, потому что он выглядел как монстр. Это было ужасно. And look, I have one of the saddest things for me. It's very sad. I did not have sober sex without drugs, for 5 years. That is pathetic. It's very sad. And I've been sober for a while, right? And I finally had a sexual interaction after months and months and months of being sober. And it was great. It reminded me that sex can be really good once all that shit is out of your system. Okay. Ну вот у них были такие грустные вещи, что на протяжении 5 лет у него не было трезвого секса, и потребовалось очень много времени перед тем, когда трезвый секс снова стал классным, без всякого этого дерьмища, которым нужно было, чтобы оно вышло из организма. You can have wild, beautiful, passionate, nasty, kinky, good fucking sex without using. But first you have to look inside and deal with you and give yourself a moment to breathe and let all that shit get out of your system. It takes 90 days for all that shit to get out of your system. У тебя может быть страстный, офигительный, охуительный секс просто в трезвости, но перед этим нужно заглянуть в себя и пройти эти шаги, избавиться как бы от этого говнеца, который был, чтобы начать заниматься классным сексом. The last thing I'll say, and then I gotta go, is a lot of using comes from wanting to feel seen, wanting to feel like you belong, wanting to feel validated, like you mean something. And part of this program is realizing you need to find that in yourself without anybody else before you're ready to be with someone. И да, когда употребляешь наркотики, хочется чувствовать себя значимым, крутым, вот вся эта история. И программа позволяет это найти внутри себя. Перед тем, как найти другого человека, с которым тебе будет типа супер классно там в сексе и в отношениях, нужно это обрести и найти в себе, потому что иначе
Это не работает. Это последнее, что хотелось добавить Пит, потому что ему нужно идти. Thank you for your comments, Pete. Thank you. It was so nice to meet all of you. I hope I can come again. Tom, please send the link to Daryl, and I will try to come to a meeting like this again. I would love to. Thank you for Bye, sharing. Daryl. Daryl, thank you, Bye. Daryl. Bye, everyone. Love you. Thank you. Love you. Love you. Ребята, есть ли еще какие-то вопросы? Нет, все, задали вопрос. Да? Нет. Да. Даже будем закрывать собрание. Okay, I will ask a small question, personal for me, about suggestions that not to mix 12-step program and your work. How you separate your 12-step when you share your experience, like in this meeting, and your work time. Well, I will translate for guys. И я задам последний вопрос. Есть рекомендация, да, не смешивать 12 шагов и там быть хим-консультантом, как бы вот работать в реп-центре. Как он разделяет, когда это 12-й шаг, а когда это его работа? okay. You ultimately, okay, you want to become, you are the character you are today. You are whoever you are today. And what you're learning from the 12 steps is how to be a full person that's comfortable in their own skin. And the principles that you learned that can be incorporated to your work. You don't spout off the 12 steps there, but you demonstrate, you live it. You don't go to work and act like a tyrant. You don't go to work and act like a slut. You don't go to work and act out in the negative things, because that's against the principles of the 12 steps. The positive things that you get from the 12 steps, you incorporate into the character you are at work. Okay. Make sense? Okay, I will ask later personally. Он как бы говорит про то, что просто прохождение 12 шагов, это можно инкорпорировать, применить эти принципы в работе. И да, если тезисно, то так. Окей. What your question was, what do you mean? How can you be something different than what you learned to be in recovery? Like it's for instance, my sponsee, it's very easy to lose reality that I think like, oh, I make 12 step, but it's not 12 step. It's only your work in rehab. No. Okay. I work at a rehab. If my work at my rehab did something against the principles I learned in recovery, I would have to make the decision to not work there. Okay. Yeah, That makes sense? If you work at a bank, you're not going to be cheating people and be living the program. Ну, он сказал, что как бы если какие-то принципы его работы в рехабе будут противоречить 12 шагам, то он как бы завершит эту работу. И здесь очень важно не обманывать. Yeah. Thank you, Daryl. You're welcome. Thank you.